avevamo una stanza semplice ma carino, pulito, questo è sempre importante, in un cash bar dove di mattina abbiamo questo fiume. Mal sehen, ob jemand beim Frühstück ist. So, Raphael ist sozusagen quasi beim Frühstück. Buongiorno. Dormito bene? I nostri babies sono già qua. Marco, sei proprio attivissima. È già caricato. Già caricato. Ja, also ich wenigstens. Almeno io. Ja, und die Verkäufer sind schwer am Arbeiten. Raphael, schwer in Verhandlungen. Was willst du denn damit, Raphael? Was will er dafür? Nee, das ist... Tja, das ist jetzt ein schönes Panorama. L'Oase. Ci abbiamo un posto da bere lì sopra. War nicht schlecht. Ciao. Ciao. No, anche Deutsch. Danke. 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 Oh, grazie. Oh, shukra. Shukra. Also, you use the same word, shukran? No. Oh, okay. So now we are driving to Merzouga, and all the people in Merzouga are Berbers. Berbers, yeah. Berber, yeah. And you can use saha. Saha. Saha is shukran. Ah, thank you. Saha. Yeah, saha. Ah, we make a good figure, when you arrive there. Saha. Saha. Sahara, Saha. Sahara, yes, you're Ah, right. nice. So it's easy. Also, I can remember. Okay. Palm Garden. Nice restaurant. 60 kilometers in front of Merzouga. All ready, guys, for the desert? Next stop is desert.
think like that, I will love you endlessly. It's time to shine. Gotta give them what you got. Gotta show them all you are. I will love you, you. I will love you endlessly. I will love you, you. I will love you endlessly. Ehi, siamo arrivati. Adesso siamo all'hotel Caffè del Sud, vicino a Merzouga. Merzouga. Ci sono voluti cosa? 3 orette per venire qua? 4 orette? Abbiamo un bel bagno. Ti wackelt nicht. Non si muove, perché finora tutte i gabinette si muovevano. Alle Toiletten bei uns haben bisher gewackelt. Ja, sieht doch schön aus, oder? Caffè del Sud. Wow, che spettacolo. Caso è voller Sand, pieno di sabbia, ma certo, con quello che entra di queste porte, da hast du keine Chance, da kommt aller Sand rein der Welt. Da kommst du gar nicht hoch. Echt nicht. Das... Ja, wahrscheinlich Schuhe aus. Forse domani andiamo, eh? Morgen gehen wir mit den Kamelen. Da ist unten ein Kamel und oben ein Kamel. Sono 2 camele sul stesso posto dopo.